என் சொந்த ஊர் கேகால மாவட்டம். எனக்கு 29 வயசு. எனக்கு 20 வயசில் கல்யாணம் முடித்து வச்சாங்க. என் உம்மா பாப்பா எல்லோரும் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி. நான் அவரோட மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்தேன். அவர் ஒவ்வொரு நாளும் குடிச்சிட்டு வந்து எனக்கு அடிக்கிற, என்னை உரமாக கஷ்டப்படுத்தினார். செலவுக்கு காசும் தர மாட்டார். தொடர்ந்து சண்டையாகவே இருந்துகிட்டு பிறகு கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு 2 பிள்ளைகளாகவும் போயிட்டு பிறகு தான் கேள்விப்பட்டேன் அவருக்கு இன்னொரு பொம்பளையோட தொடர்புன்னு சொல்லி. அதுக்கு பிறகு நான் அவரோட திரும்பியும் சண்டை பிடிச்சேன். அவர் எனக்கு உரமாக அடித்தார். அதோடு நான் போலீஸுக்கு போயிட்டேன். போலீஸால் என் பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவரோட இருக்கையிலான்னு சொல்லியும் இந்த காப்பகத்தில் என்னை ஒப்படைச்சாங்க. இப்போ நான் நிம்மதியாக இருக்கேன், பாதுகாப்பாக உணர்றேன். எனக்கு இங்கே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. This woman is now in Kattankudy, a highly popular town in the east of Sri Lanka and home to many welfare organizations. This town has many welfare and charity initiatives in addition to the government social welfare initiatives. Federation of Kattankudy Mosques and Muslim Institutions. It collects funds annually and during emergency needs and distributes them to the poor over the last 30 years. Muslim Elders Home hosts over 40 elderly men from all across Sri Lanka who have been left out of their homes. Children Home is a boys-only home managed with the support of the local community. 60 orphans from different parts of the country lives here. Zahira Special School is a residential educational facility for the children with disabilities. They are coming from many areas of the country. My focus today is another important organization that has been initiated here for vulnerable women, the Women Safe Home. We are running a Women Safe Home in Kattankudy since 2019. Presently, we accommodate orphan girls who have no family support to maintain them and to continue their education. And women who are left alone are being protected by our organization. Most of the ladies are abused by their parents or husband or relatives. Salma Hamza is the director of this organization and a member of Kattankudy Urban Council. She has met many survivors and she has many stories to share with us. நான் முதல் கல்யாணம் கட்டி எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒன்று இருக்குது. அது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பிள்ளையை வச்சுட்டு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் 2 கல்யாணம் கட்டணும்னு சொல்லி கட்டுறதுக்கு வந்து நான் கட்டினேன். அது இப்போ சாச்சா முறை தானே இப்போ அவைக்கு சாச்சா முறை தானே வச்சு கட்டினதான். நீங்கள் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை, மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வச்சுட்டு இருந்தேன் அவரோட. அப்போ கஷ்டப்பட்டு வச்சுருந்தா இல்லை. இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒன்று இருக்குது. அவள் சாச்சா முறை அதை சுட்டியா அவைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அப்போ நான் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு வச்சுட்டு இருந்து இப்படி இந்த சேஃபம்ன்ற ஒரு இடம் ஒன்று இருக்க, இப்படி பெண்கள் காப்பகம் அந்த அதில் இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. நான் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு இதை கொஞ்சம் பாதுகாத்து தாங்க பிள்ளைய. இப்போ அவர் சொன்னார், இப்போ இந்த பிள்ளைய வச்சுட்டு இருக்கிறியா இல்லாட்டி என்னோட வாழ்க்கையை நடத்துறியான்னு சொல்லி. இப்போ அதுலேயுமே எனக்கு ஒரு பிள்ளை ஆகிட்டு. அப்போ எனக்கு அவளோட பாதுகாப்பு முக்கியமாக இருந்துச்சு, படிப்பு முக்கியமாக இருந்துச்சு. அதனாடி நான் அந்த சேஃபம்ன்ற இடத்துல அவங்க டீச்சரை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி நாங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டாவைய. முதல் கல்யாணம் அவர் வந்து இந்த போதைப் பொருள் பாவிக்கிற ஒரு ஆள். மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு அவரோட அடி ஆக்கினேன், வேறு இடத்துல திரட்டி விட்டு இடம் இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துல அப்படி இருந்து தான் நான் வேறு இடத்துல இருந்து தான் இப்போ இந்த வாழ்க்கையை கொஞ்சம் அமைச்சிக்கிட்டேன். We had almost 50 women within the last 3 years. Some of them got jobs and some of them got married and some of they went out when they felt safe and comfortable life. Mostly we receive women through police stations, divisional secretariat offices and courts for temporary shelter until they receive a hearing of judgment or permanent solution from the government. We also very close work with the Urban Council of Kattankudy. Normally in Sri Lanka, government sector is the responsible to cater and accommodate the need of the vulnerables, especially the children and women. But due to the lack of resources and facilities, we are encouraging the NGOs and the community development societies and other community-based organizations to fulfill these kind of needs. Stories of survivors are many and heartbreaking. This is Jessima, the current treasurer of Women Safe Home.
She too shared with me a story of a woman who is a survivor of domestic abuse. ஒரு பெண் பிள்ளை வந்து 18 வயசுக்கு ஒரு மாதம் தான் இருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு. அந்த டைமில் போலீஸ் மூலமாக அந்த பிள்ளையை கொண்டாந்து எங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க. ரொம்ப ரொம்ப பரிதாபத்துக்குரிய விஷயம் என்னென்னா, அந்த பிள்ளைய தாய் தகப்பனே அந்த பிள்ளைய வேண்டிய இடத்துக்கு போயிட்டு காசி மட்டும் வேணுமென்ற ரீதியில் அந்த பிள்ளை சின்ன வயசுலேயே அந்த கஷ்டப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அந்த பிள்ளை புத்தி வந்த பிறகு அதெல்லாம் அதுக்கு பிள்ளைன்றதை கண்டுபிடிச்சபடியாக அந்த பிள்ளை வீட்டை விட்டு வந்து போலீஸில் நின்று போலீஸின் மூலமாக எங்களுக்கு காத்தாங்குடி காப்பகத்துக்கு அந்த பிள்ளையை கையளித்தாங்க. நாங்கள் அந்த பிள்ளையோட துயரமான விஷயத்தில் நிறைய விஷயம் பேசின தேவையில்லை. அந்த விஷயத்தில் இந்த ஜீரணிக்க முடியாத விஷயம் என்ன வேண்டாம், அந்த தாயும் தகப்பனும் சேர்ந்து இந்த பிள்ளையை வேறு ஆக்களுக்கு கொடுத்துட்டு காசி வாங்குகிற அளவுக்கு அந்த பிள்ளை நிலைமை வந்திருக்கியா. அதை விட அந்த தாய் தகப்பன் வந்து சின்ன சின்ன இந்த இளம் வயசான பிள்ளைகளோட சேர்ந்து அந்த பொடியனுக்கு எல்லாரும் இந்த மற்ற இதில் சேர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்கிட்டு வலிச்சிட்டு அதை இந்த பிள்ளையை மிஸ்யூஸ் பண்ணினாலும் பரவாயில்லை, எனக்கு காசி தான் வேணுமென்ற நோக்கத்தில் தான் அந்த ஸ்டெப் ஃபாதரும் அடுத்தது அவங்களோட மற்ற பக்கத்தில் இருக்கிற அவங்களோட கூட்டங்களும் சேர்ந்து இந்த பிள்ளையை இப்படி தெரியும் தான். இப்போ அந்த பிள்ளை இப்போ இந்த இதுக்கு முதல் நடந்ததை அதுகள் கொஞ்சம் மறந்தாலும் அந்த புறகு அந்த டீனேஜுக்கு வந்த பிறகு அந்த பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் தப்புன்ற ரீதியில் விளங்கினபடி அந்த பிள்ளை தப்பியோடி ஒரு உதவியை கண்டு அதுக்கு போலீஸிங்க மூலம் தான் எங்களுக்கு வந்துச்சு. ஆனால் அதே மாதிரி அந்த பிள்ளைக்கு நிறைய அட்டூழியம் நாங்கள் நடக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த பிள்ளைகள் அந்த வெளியே சொல்ல இல்லாத அட்டூழியம் அந்த பிள்ளைக்கு நடக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ நாங்கள் அந்த பிள்ளையை நாங்கள் எங்களை பாதுகாப்பில் வச்சுருந்து வாங்கி செஞ்சிருக்கிறேன் நான் அந்த பிள்ளைக்கு சகலை. அடுத்தது அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பிள்ளை இருந்தாலும் அதே மாதிரி இத்தனை எங்களோட பிள்ளைகள் வருது. நாங்கள் இது வந்து காப்பகம் எங்களுக்கு போலீஸால் தந்தாங்கன்னா நாங்கள் அதில் பாதுகாத்து அதுக்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுத்து கவுன்சில் பண்ணி அதுகளுக்கு மார்க்கத்தை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து இப்படி தான் செய்யணும்னா டிசிப்ளினை கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுத்து அதுகளை கொஞ்சம் திருப்பி அதுகளை தண்ட பேரண்ட்ஸ்டையும் நாங்கள் பெற்றோர்கிட்ட நாங்கள் கொடுக்குறதுக்கு இத்தனை பிள்ளைகள் நாங்கள் வெளியாக்கியிருக்கோம். அது மாதிரி சில பிள்ளைகளை நாங்கள் திருமணமும் முடித்து வைத்திருக்கிறோம். தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளைகளை திருமணம் முடித்து இப்போ குழந்தையும் பிறந்திருக்கிற சிச்சுவேஷன்லையும் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறந்திருக்கு. இப்போ உண்மையிலே சந்தோஷமான விஷயம். அந்த ரொம்ப டீசெண்டான ஒரு பிள்ளையாக இப்போ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ காத்தாங்குடியில். அதே போல் இப்போ எங்கள்கிட்ட 6ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளை, 5ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளை, 7ஆம் ஆண்டு படிக்கிற பிள்ளைல எங்கள்கிட்ட தற்போதைக்கு இருந்து கொண்டிருக்குதுகள். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொன்னால் இப்போ நமக்கு ஒரு பிள்ளையோட விஷயத்தை பார்க்க போனால் ஒரு தாயும் தகப்பனும் உயிரோட இருந்தும் அந்த பிள்ளைக்கு பராமரிப்பு இல்லை. விடுதியில் தான் அது 3 வருஷமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு அது அங்கேயும் நிறைய பிரச்சனையும் காரணத்தால் இப்போ நாங்கள் தான் இப்போ 5 மாதமாக அந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து வச்சு நாங்கள் ஹிஃப்லுக்கு விட்டுருக்கோம். ஹிஃப்லு ஓதுறாவும். Women's Safe Home supports the survivors in many ways to rehabilitate them and have a safe and stable life when they leave this shelter. They are catering them in terms of education, their health facilities, especially for the women, and for the domestic violent women. They are in a position to provide some self-income resources and self-income generation guidance programs, as well as they are in a position to be provided counseling services. So that is also to be taken part here. So we support them and we encourage their services through this safe home. And Women's Safe Home currently accommodates the women in a rented building and they are struggling with the lack of space. The shelter had been moved to a different building in past due to the funding issues. Now we are in need a home for many vulnerable girls and women for their shelter, but we don't have now enough space in our current home. This is a rented building and we have many vulnerable girls. They want to study and they want to feel very comfortable in the room, but it is not enough. So we had decided to build a new building for our own. We had supported from some philanthropists and local donors, and also because of the prevailing current situation like economic crisis, it is very difficult to get the funds from the donors. And also we had very tremendous trouble to get the fund. Now we had started our work and it is under construction,
Now it's a 3-story building, so we can accommodate. It will be accommodated 150 women or orphan girls. I'm also a woman. I'm also a mother. I'm also in a position daily. I'm meeting different kind of women, elderly women, as well as the children. They are in the vulnerable category. So their needs to be fulfilled. Their needs to be accommodated. Women Safe Zone mission is to protect and provide support to women who are left behind without support in the community. There are many requests to admit more women and girls, but they are struggling to admit them due to the lack of space in the current facility. With more financial support, and they say they will be able to provide better services to more vulnerable women and survivors of abuse, and are looking for financial support to complete the construction work of this facility. It is very difficult to continue the construction works because of the cost raising. So we are seeking the funds from the local donors and others to complete our building.